Lakini through this program, kupitia kwa mpango huu, ndio tutaweza to create more home owners by making it realistic and possible kwa watu kama wewe Meshak kupata uwezo wa kulipa shilingi 3,000, na ni kwa sababu tumeondoa mambo mengi kwa program ya affordable housing. Tumeleta ardhi kama serikali, tumeleta services kama serikali, tumeleta design kama serikali. Ile pesa nyingi ilikuwa inatumika kulipa ardhi, kulipa services, sasa tumeichukua kama serikali ndio tuweze kufikisha home ownership kwa Wakenya wengi zaidi kama vile Meshak na wale wote wameketi hapa. Na vile vile watu wengi wanatuambia pengine tunachukua pesa alafu tunasaidia watu kategori moja. The good news is this: 20% of the housing units will be social houses. 50% will be affordable houses. That means the people who are who earn 20,000 and above, they will have a 50% chance to own houses in our affordable housing program. And 30% will be the people in the middle class or the people further up the ladder. So in this affordable housing program, there is a chance for every Kenyan. Those who want bigger houses will have an opportunity to get it. Those who want affordable houses will have an opportunity to get it. And those who want social houses will have an opportunity to get it. Many people have been asking us, what happened to your mama mboga? What happened to your boda boda? I want to tell them, our boda boda and our mama mboga are family in our equation. This program will make it possible for a mama mboga who today pays rent at 3,000 to pay 3,000 and own a home in Kenya. It will give a chance to a boda guy and every hustler in Kenya who today lives in a shack that has no water, that has no electricity, that has no access, that has no sanitation. It's going to dignify their lives. And they too, like the rest of society, can own a home. And that is why I'm very happy Meshak is part of our plan as a simple plumber, that he also is looking forward to owning a home in a decent place like all other Kenyans. So Meshak, mimi naamini ya kwamba utajipanga na hiyo maneno. Tuko sawa Kabisa eh? Tuko imara. Usini let down please. Hatuwezi. Hatuwezi. Wewe pesa usichukue yote una save. Kila siku kwa hiyo 1,000 unalipwa, nafikiri 1,000 na kitu. Hapo. Kwa hiyo 1,000 unalipwa, chukua 100 weka kwa boma yangu. Ndio. Pale mbele nitakusote. Asante. Sawa. Asante. Very good. Thank you. Thank you very much, Your Excellency. The Holy Scriptures, Your Excellency, says that when I was hungry and I came to you, you did not give me something to eat. And the person in the parable asked, but Lord, I didn't see you. Obed Matongo is a construction worker at our Mukuru site. He does work at the scaffolding. Obed, wataongea Swahili. Obed anajua kulala njaa ni nini, Your Excellency. This program, not only has it dignified him and able to provide for his family, but now he's looking forward kuwa kumiliki hiyo nyumba. I believe this commanded a very big blessing. Obed, tuambie venye hii mambo inaendelea huko Mukuru. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Niko na furaha sana kukuja hapa State House sababu rais wetu ametualika, na niko na furaha sana. Ninasikianga hii. Sasa naomba rais wetu, mimi naona wewe ni mtu wa kuchali wale wako chini,
una matarau. Sababu kama umetualika sisi watu wadogo mpaka tumekuja hapa, mbona tusirudishe shukrani tafadhali? Mpaka nimeona Geta sijawahi muona, naona Vice President Mutavati, Mheshimiwa. Sasa si niko na furaha, si nitarudisha shukrani kwa Mheshimiwa wetu Rais kwa kutuleta hapa. Niko na furaha sana, hata uendelee. Sasa kitu ile iko nasema, watu wa Mukuru wanarudisha mzuri sana, wanasema kazi iendelee, kazi iendelee, sababu ile maisha wanakaa huko. Hata ukikuja huko siwe hapa, nyumba ndio hii ya mabati, inaweka kelele, stima ni ile na chapa watu hapo. Sasa mimi naona hii agenda yako ya manyumba, wakati ulianza hivi watu walifuraha sana. Kama mimi mtu wa kuweka ngazi hiyo ya kujenga, mimi imenisaidia. Ile kazi nilikuwa nafanya ni kazi ya kuuza mboga. Wakati ulianza hivi na ukatangaza hiyo kazi itaanza, mimi nilienda nikauliza kazi. Mheshimiwa Rais, nilipewa na nilikuwa najiuliza watoto wangu watasoma kweli? Saa hii hata hii pesa kidogo na save na nalipa school fees kidogo, na hii ingine chakula. Hata maisha ilikuwa ngumu, lakini wakati hii tulianza kufanya hiyo kazi, at least unge ilikuwa 220. Saa hii imesuka, hata nimeshangaa. Mimi naweza kununua saa hii, najiuliza naweza kununua unga kwa ni 50. Nasema rais wetu aendelee kazi na apewe time aendelee kazi kabisa. Tunaona ukiongeza hii miaka ingine vitu itaendelea mzuri, na tunakuombea. Sasa Obed, yes, pale we ni mkaaji wa Mukuru, ni kweli? Mukuru kwa Ruben. So unatembea Mukuru, unakuja hapo kwa mahali ya mjengo. Umefanya kazi hapo kwa mjengo kama miezi ngapi? Mimi nimeanza last year mwezi wa 6. From last year mwezi wa 6. Umewahi kupata kazi ya kuendelea kwa miezi sasa karibu miezi 7? Si sasa karibu miezi 7 umefanya? Na hata wakati ulikuja pale mimi tuliongea na wewe. Ukasema nataka hiyo uwanje furike. Watu nione karibu 2,000 hapa, na kweli nimeona hiyo inaendelea. Very good. Na tunaendelea vizuri. Nilikuwa nimesema pale wakati nilikuja kulikuwa na nyumba 6 ilikuwa inaendelea. Nikamwambia wizara sasa tuanzishe zile zingine. Hizo zingine zimeanza? Zimeanza, hata zimefika. Jana tulikuwa tunakorogea ya 5. Zile zingine zimeanza. So na watu wa kufanya kazi pale wameongezeka. Wameongezeka, wako wengi. Zaidi hata ukikuja huko hiyo uwanja imefurika, imejaa watu, na tunaomba tu hiyo kazi iendelee na ufungue kazi nyingine. Sasa mimi naovia vile nasomesha mtoto anaenda kufanya medical tayari, na naona hii pesa, niko na watoto wawili, mmoja ako naenda form 1 amejoin, na huyu anaenda sasa, ameitwa hapa Kenyatta kwa medical. Sasa anaenda kujoin, hajaitwa lakini ataitwa. So naomba hiyo pesa ikiunganishwa kidogo, na mimi naomba nipigwe cheki kidogo. Itaendelea, nitashukuru. Bas ile vile Obed amesema ni kweli, kwa sababu umesikia vile waziri amesema. Kwa sasa tuko na watu between 120,000 na watu almost 140,000 wanafanya kazi kama wewe Obed na hawa wenzetu wengine katika sehemu mbalimbali, mijengo mbalimbali inayoendelea katika Kenya.
Ile mimi nasikia wewe Obed ukisema ni kwamba tupanue ndio watu wengi zaidi wapate nafasi ya ajira. Ni kweli hivyo? Ndio. Na ndio umesikia waziri akisema tuko katika kukamilisha projects zingine ambazo zitatupatia nyumba 48,000 kufikia mwezi ujao. In the next 1 month tutakuwa award 48,000 units zingine. Sasa tutakuwa na manyumba 1,100 ambayo itakuwa inajengwa katika taifa letu la Kenya in the next 1 month. Na tukiongeza hizo manyumba pia tunaongeza wale wanafanya kazi pale. Tunaongeza wale wanafanya kazi kwa site, plumbers, electricians, watu wa kuweka ngazi kama wewe, electricians kama Wanjiru hapa, watu wa kuuza chakula kama Jafeth wataongezeka, watu wa kufanya kazi katika factory ya simiti wataongezeka, watu wanaofanya kazi katika factory ya chuma wanaongezeka, transporters wataongezeka, watu wa kutusaidia kujenga milango kama hii kama my brother hapa na madirisha kama hii wataongezeka, na biashara itaongezeka kwa wafanyabiashara wetu wa kuuza bidhaa mbalimbali katika taifa letu la Kenya. So nakubaliana na wewe ya kwamba hii kazi tuongeze, tupanue, watu wengi wapate kazi. Si ni kweli? Na nia yetu Jafeth ni kwamba in the next 1 or 2 months watu ambao watakuwa wanafanya kazi ni kama watu 1,300 watakuwa wanafanya kazi hiyo unafanya na wengine wanafanya. Na mpango yetu ni kuongeza mpaka tufikie watu 500,000 vijana 500,000 Kenya by the end of this year. Kabla ya mwisho wa mwaka huu tutakuwa na vijana karibu 500,000 wanaofanya kazi katika sehemu hii. Na ni vizuri umesema vile umesema, ndio watu ambao wale ambao wanatoa pesa zao kupitia kwa program hii wajue pesa yao inachangia katika kubadilisha taifa letu la Kenya. Na inachangia pia kwamba wale walio na kazi leo wajue ya kwamba kupitia kwa fund hii na mchango wao kwa fund hii watu wengine wengi pia vile wao wako na kazi hata na Obed na wengine pia na wao wanapata nafasi ya ajira, kulipa school fees vile umesema kwa watoto wao, kujisimamia na kuweza kwenda mbele. Tunaelewana Obed? Mimi nataka nikuulize. Wewe ungependa mbali na kupanua hii kazi, ungependa nifanye jambo gani zaidi ndio hii program uone kama inaendelea zaidi? Sasa nilikuwa nasema watu wengi huko kwa kijiji hawachachua kupile hiyo nyumba inalipwa. Sasa ningependa wachulizwe, akitaka kulipa kama ni 100 yake, ile namba ataweka ndio ingie, watu wengi warejesi. Ndio sasa hiyo maneno isukumwe mbele. Sasa Bwana Hinga, mimi nataka ueleze Obed na wale wengine wanatusikiza wanataka kujua hii nyumba ya 3,000 na ingine ya kulipwa 5,000 ya ingine kulipwa 10,000, mtu anajisajili namna gani na atajipanga namna gani ili aweze kuwa moja wapo wa beneficiaries wa hizo affordable housing? Asante sana mtukufu Rais. Watu kama Obed na wengine ambao wanataka kumiliki hizi nyumba, njia ya kwanza ni ujisajili, uende kwenye mtandao, ubonyeze kwenye simu *832#. Naona umevaa jacket ya boma yangu, itakupeleka kwenye mtandao wa boma yangu. Ukifika pale utaenda kwa simu, ubonyeze *832#. Simeshika hiyo? Ndio. Haya. Baada ya hapo utajiandikisha, alafu utalipa minimum shilingi 200. Ukishalipa shilingi 200, na Your Excellency nilikosea kwa sababu siku ku-update. Part of this lawmaking is public participation. And public participation is not an exercise of ticking the box. One of the things that my committee went through was this issue of the deposit.
many Kenyans, everywhere they went, they said they like the program, but they can't afford the deposit. So both houses agreed with them, and so there is no more deposit that one is required to make. So sasa ni lazima uwe ni first come first serve. Kwa hivyo ujiandikishe, uweke hiyo shilingi 200 peke yake, alafu uchague mahali unataka kuishi. So kulipa sasa kila mwezi, kwa sababu hakuna ile requirement ilikuwa ya deposit. Ukilipa every month kusave, itakusaidia wakati utapata nyumba, malipo yako itakuwa hata chini ya hiyo 3,000 ambayo utapata. Pale Mukuru, kwa sababu vile tunataka kufanya your excellency, ile shamba ni ekari 55. Tutajenga takriban nyumba 15,000 pale. So what we want to do is to move the people systematically in Mukuru. Tunawaondoa, wanaingia kwenye hizi nyumba mpya, then we redevelop the slum in Mukuru. And that's how we are going to turn that slum into a place where people can live. Asante sana. So umeelewa Obed kwamba na ni vizuri tueleze Wakenya wale wengine wote, and maybe it is an opportunity for me to ask either the chair or a member of the committee to speak to the issue of the deposit. What was your feel? What did the people say? Maybe one of you. Your Excellency, asante. Number one, on the issue of deposits, tuliposunguka during the public participation, most of the people who attended those meetings were of the opinion that we reduce or we studied case by case. So that, because when we talked about the 10%, kuna wengi sana ambao hawaafodi hiyo. Labda watu kama wajua kali na wale ambao wanapata mshahara ndogo ndogo wakasema sisi tukiulizwa 10% itakuwa ngumu kwetu tupate. So we agreed with them that we will look at it case by case. Kama wale ambao wako na mshahara mzuri wanaweza deposit 10%. Wale wako na kidogo hapo 5%. Wale hawana, we also agreed that waongee na wale ambao watakuwa wanauzia so that we don't lock out the potential buyers. That is actually what we agreed, Your Excellency. Thank you. Thank you. Yes, Chair of Finance. Nafikiri wanasema usimame hapo. Nafikiri cameras sijui ziko wapi. Lakini I thought there are cameras all over. Your Excellency, also in addition, members of the public told us that the marginalized people, people living with disabilities, youth and women will be disadvantaged if you follow that process. And so we incorporated a section of the bill now law that gave preference to women, youth and persons living with disabilities. Juu ya hayo, Your Excellency, Kenyans were worried ya kwamba wabwanyenye wataweza kununua hiyo nyumba zote wakuwe zao alafu waweze kuziuza back into the market kwa bei ambayo iko juu kwa sababu iko affordable. Na kwa hivyo tukaongezea kipengele kingine ya kusema 1 KRA pin, 1 house. Kwa hivyo utaweza kuchukua zaidi ya nyumba moja. Na juu ya hayo pia Senate wakamake amendment ambao tulikubaliana nayo kama National Assembly ya kwamba hautaweza kuuza hiyo nyumba even after buying it. So that this prevents people wale ambao wanaweza enda kwa kijiji wachukue watu wa bodaboda na wengine wachukue pin certificate zao wanunue nyumba alafu waweze kutransfer back to themselves. Thank you, Excellency. Okay. So nafikiri tumeanza sasa kunyorosha maneno na mimi nataka nishukuru bunge. Hold on Karongo. Tumeanza kunyorosha maneno na ni vizuri, and hata vile mahakama walisema turudie hii maneno walifanya vizuri. Kwa sababu walituambia turudi tupige msasa hii sheria vizuri. Sasa hiyo sheria tumeinyorosha kabisa. Na hata imetusaidia. Kuna watu walikuwa wamewachwa nje. Hawakuwa wanalipa hii sasa pesa imeongezeka zaidi. So tunashukuru mahakama wametusaidia kutuongezea pesa ya affordable housing. Na vile hawa viongozi wamesema kutoka bunge, ile public participation
vile PS amesema, public participation is not a sterile provision in the Constitution. It is a meaningful insertion to bring the views, the understanding, the ideas, and the suggestions of people, Kenyans, to speak life and to breathe into legislation, regulation, policy, and other government programs in a very substantive and meaningful way. And when the public said that the 10% deposit was high, I'm very happy that the Senate has considered, and now we are going to find a way around it that is not going to be a mandatory requirement for anybody to have a deposit of 10%, and it will be assessed on a case by case, and that is what the board, which is going to be to provide policy direction to the management of this program, is going to do. So congratulations, members, and also to the public for bringing their views to bear on this piece of legislation. Karungu, maybe you can finally say something as the chair of housing in Senate. Thank you very much, Your Excellency. At the Senate, we listened to the public, na walikuja wakasema kuna wale hawataki kuishi town. Wanataka warudi mashambani ndio wakalime. Wako na ardhi, wako na title. Wakaomba serikali badala kuwajengea town, inaweza kuja pale mashinani, iwajengee kanyumba mzuri pale na walipe polepole. Tukakubalia hiyo na iko katika sheria. Tuka-introduce kitu inaitwa Rural Affordable Housing. Watalipa kupitia mortgage scheme na kila mtu atapata nyumba yake. Ndio pia watu wote wasikuje town, hata wakulima wabaki wakiwa na nyumba mzuri. Asante sana Rais. Thank you very much. Let's proceed. Your Excellency, thank you very much. A lot of people saw me sweating here in State House when we were making this bill last year. But I'm not alone in this journey. There are some people that have real scars. Stanley Njoroge is the chairman of the Settlement Executive Committee in Kibra. He's also working on site, and he's one of the people that are waiting eagerly to own their home. When this process was stopped, Stanley mobilized his workers, and they came to Toi Toi outside the High Court. Stanley was arrested, and akaniambia, he has some scar to show for this program. So there are people who have real stories, Your Excellency, besides myself. Stanley, tuambie your journey. Your Excellency, nashukuru sana. Kwa majina ni Stanley, the chair wa settlement venye umeambiwa. Na mimi mwenyewe, mimi ndio the real person mwenye naweza sema nimefeel kitu yenye imechange mtaa yetu. It is so shameful mimi kuangalia mzee akipinga kitu yenye inaweza saidia mama pale chini, inasaidia watoto pale chini na maisha yetu haswa. Mimi hapo awali na bado hata sasa tunaendelea na hiki kitu ni venye bado nyumba zetu hazijaisha. Tumeishi maisha ya kuteseka. Kila saa tu ukisikia wiu si ambulance, ni zimamoto. Imekaa kutuzimia moto, tumechomekewa. Unarudi scratch zero. Mvua ikinyesha tunashukuru sana. Tena inarudi na kuwa ndio kutubeba mafuriko kutuingiza Nairobi Dam. Tukirudi tena tukimaliza hivyo, nakwambia Your Excellency kwetu mtaa as we are speaking now. Hakuna mtoto wa miaka 10 unaweza mfundisha kuhusu sex. Anaijua. Na ameijulia wapi? Mtaa hapo ndani. Hiyo ndio bedroom, ndio sitting, ndio kitchen, ndio room ya watoto kuchezea. Kwa sababu mtaa utasema kuna corridor ama kuna kiwanja ya kuchezea. Mtachezea kwa nyumba ama mchezea kwa corridor ka nje. Cha mama, cha baba inafanyiwa hapo. You find that hakuna decency kwa slum juu ya hizo environment. Ukipata example kama venye nyumba zilikuja, si kwetu tulilan na the phase A ya project.
Tukaona kweli hao watu wanaishi nyumba mzuri, maisha mazuri. Tulipokuja kuanziwa yetu, hapo ndio vikwazo zilikuja. Ikakuwa hatuwezi jenga, hakuna nini. Ikakuwa nikajiuliza, kwani mtoto wa maskini wakati anaenda kuinuliwa ndio hao matajiri wao inawauma ama inakuanga ni nini? Kwa sababu zao zikipita We are in charge. More Radio 88.2 FM. We are in charge. More Radio 88.2 FM.